Բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, Սփյուռքի ձայնը հեռուստահանդեսը դարձյալ ձեզ հետ է։ Այսօրվա մեր հաղորդումը ուզում եմ սկսել ձեզ ներկայացնելով վերջերս տեղի ունեցած միջոցառումը նվիրված Նյու Ջերսիի հայ տանը։ Once again, members of Armenian community of New York and New Jersey gathered at the auspicious residence of Vahe and Shake Nahapetian to take part in an important fundraising event aimed at raising funds to renovate or rebuild the Armenian Nursing and Rehabilitation Center in New Jersey. The home was built in the 1930s by the first generation of Armenian genocide survivors, who despite the difficult times of Great Depression in America, understood the importance of an Armenian home, providing quality care for elders. The Armenian home has been around for a long time, and it goes back to 1930, when Josep Kasabian and his wife Ovsana came from the survival of the genocide, and they started talking and they said, you know how we used to take care of our parents, how they got old? In 1938, they finally got a group of 9 ladies together. 9 ladies started the Armenian home. 3 evangelicals, 3 from the Pelosi, and 3 from the diocese. And after they started that home, they signed a charter, they looked for some property, and they were able to find a place in Emerson, which was the mayor's house. And they bought that for a very low sum. It was 1.5 acres at the time. And what happened was they added to it. Now it's a 3.5 acre property we have. We have 86 beds. And as time went on, Medicare came into play. And we were compelled to take non-Armenians as well because you can't discriminate. And we take everybody now. But I'm happy to say that almost half our population is still Armenian. Now, the point here is that the home is 77 years old. And what we wanted to do was first build a new home, and we have a permit. We have everything in place. It took us 4.5 years to get all the okays from the borough of Emerson, from the Department of Health of New Jersey, and for the CMS. Now that we have everything in place, we even have a permit to build. All we need is a little more money. But we're sure the Armenian public might hear this and they may want to help us out. Today, almost 8 decades later, the Armenian Nursing and Rehabilitation Center has been recognized as 2016 recipient of the Bronze Commitment to Quality Award for its dedication to improving the lives of residents through quality care. The award is the first of 3 distinctions possible through the National Quality Award Program, presented by the American Healthcare Association and National Center for Assisted Living, the leading association for long-term and post-acute care. Պարոն Նալբանդյան եւ պարոն Բանդաժան, այսինքն երկու խորեններ, գիտեմ, որ մեծ ջանքեր կգործադրեք, որպեսզի հայկական տուն Armenian home վերանորոգվի, ավելի մեծանա մեր ծնողների համար եւ գուցե վաղը եւ մեզ համար։ Ինչ կուզենայիք այս առիթով ասել մեր ժողովրդին։ Մեր ժողովրդին կփապակենք, որ մոդեն հետաքրքրվին եւ ուշադրություն դարձնեն այս մեծ հաստատության։ Այս առիթով ուզեցինք ընտանեկան հավաքույթը ծրագրել, որ մեր ամիջական հայ շրջանագի Նյու Ջերսի եւ Նյու Յորքի մեջ մոդեն գիտնան ինչ է ով է հայդունը, ինչ են ծրագիրները, ինչ է ներկան, ինչ կրնալալ աբական։ Եվ ասկիշեր պիտի փապակենք աս բարեկամությունները մշակել, որ գամավոր զինվորներ դառնան, քանի որ մենք պետք ունենք թե նյութական թե բարոյական պետքի։ As many of you may know, I've recently stepped down as chair of the Armenia Fund East Coast, and I joined the Armenian Home Board. It is near and dear to my heart. Our family has sent our grandparents there and our aunts and uncles there. And it is in my backyard. I live 10 minutes from the home. And I wanted to contribute and try to help the home and the board work towards bringing a new facility to the Armenian community. They've spent years getting the approvals to build a new home. It is not an easy project. It's one of the most complicated real estate projects that can be done.
And I think what we wanted to do tonight was to give the community an update on where we're at, because it is a community home. It is something where we send our family, and we all recognize that, and we want the best for our parents and our grandparents. The committee in charge of raising necessary funds to complete the renovation is comprised with both young and old members who are determined and enthusiastic. It's really nice to be here in recognition of the Armenian nursing home. I just want to know a little bit about your contribution, your efforts toward the Armenian community as well as the nursing home. A particular inspiration to me is that the home started 15 years after the Armenian genocide by a very close-knit group of 8 women. And these women wanted to continue the important work of maintaining our Armenian heritage, not only from birth but through to our older years, and to keep that bond alive, and to show that not only did we survive the Armenian genocide, but we are thriving and we are continuing as a people to contribute back to our communities and to bond and to learn from the wisdom of our elderly. I became involved because my father has been on the board for many, many years, and I felt time for some of our younger community to put some new blood in and hopefully bring back some of the traditions that were started by some very brave women a long, long time ago, and hope to kind of see it continue to go to the next stage. Սիրելի տիկնայք, դուք ներգրավված եք հայկական ծերանոցի, հայկական տան վերանորոգման աշխատանքներու մեջ, կոմիտեի անդամներ եք։ Ինչն է որ ցեզի բերած է այս գործի մեջ լծվելու։ I started 20 years ago, and I started a women's auxiliary. And I felt when I went there 20 years ago, it was not in good shape. Someone had to come in and turn the whole thing around. And I started, as I said, a women's auxiliary. 20 years later, we turned the whole thing around, and now things are much, much better. And I have great compassion for the elderly, and I feel our Armenian residents should have more than what they had. Ես որպես անցմիշտ ուզած եմ լուծումի մեկ մասը լալ, քան թե միայն նստիլ, քանքադիլ եւ թիդել։ Անանք որ ուրախ եմ որ հետս միասին մի քանի դիգիներով որոշած ենք այս հարցը մեր ցերկերու մեջ առնել եւ հուսալով որ մեր community-ն մեր 4 կողմը գենա եւ մեզի օգտակար դառնա այս նպատակը իրականացնելու։ I'm a member of the Friends of the Armenian Home, as Bertha said, the auxiliary committee, and I've been a member for almost 15 years. My husband's on the board of the home, and we feel in our hearts that it's something very dear to us, but it needs work, and it needs money to get this work done. So it's work in progress. And one day we'll get to where we need for it to be, and then there will be new needs. So it's a continuation of our love. What unites everyone is a deep belief that Armenian seniors must be provided with best possible care and quality of life. Խաղորաբես երկու բաժան միտքս կուքա, կարևորակույն բաժաններ են, որ մենք սադարենք այս դան եւ նեցուկ կանգնենք։ Առաջինը մեր քրիստոնեական դաստիարակությունն է։ Քրիստոս աշխարհի վրա միան ծառայությամբ ապրեցավ։ Իր ամբողջ կյանքը ծառայության օրինակն էր մեզի։ Երբ մենք կհետևենք անոր, անպայմանորեն մեր բարդականությունն է ծառայել։ Եվ այդ ծառայության տաշտի մեջ կինա հատկապես երկրորդ պատճառով մեր երեցները, մեր ծնողները, մեր ասկային, ավանդական, ընտանեկան հատկանիշներ են գլխավորը մենք մեր մեծերուն հոգտանիլն է։ Այնպես որ գասկազեվեր է, որ մենք բոլորս հարկանքով եւ բադվելով զանոնք պետք է այս հաստատությունը ավելի ամուր հիմքերով վրա տնել եւ վստահ լալ, որ գարենանք երկար դարիներ սադարել այս հաստատությունը։ I would like to see that Armenian nursing home getting in better shape and improving more and hopefully adding more beds, which they need to. And we are very happy, part of being Holy Name Hospital Physician Organization,
that we do physical therapy in Armenian nursing home, and we are very, very happy what we see there. Մեր արյունագիցները, անոնք որոնք մեր ավիշը ունին, անոնց համար մենք շատ հիմնական կերպով կարևոր է որ բադվենք իրենց արժանի կերպով իրենց վերջալույսի դարիներուն հոգ տանելու։ Ամենից որ ինձ համար շատ կարևոր է որ մենք արժանավոր եւ քեղեցիկ ձերանոց ունենանք որ հբարդան կլա մեր բոլորին համար։ Among the speakers who made the remarks during the fundraising event was the oldest member of the board, Vahe and Nahapetian, as well as new younger members who, like their parents, are continuing this important mission. Matthew Rosso, director of Home, gave the brief history of this nearly century-old Armenian institution. As in previous fundraisers, this year as well, a major benefactor, Nazar Nazarian, donated a substantial sum towards the renovation project. Պարոն Նազար, ինչու կուզեք սփորթնել Armenian Home-ին։ Կարևորը Armenian Home է։ Իմ homes է։ Իմ բաներսոն կերտան, դերերը ամեն բան։ Չէ։ Եվ շատ լավ է լավ, ավական շատ լավ է։ Also, a substantial donation was made by another stanch supporter of the home, Hurrito Fayan. Շատ կարևոր է մեզ համար, մեր բադիվի համար հայկական ձերանոցը անբաճար պետք է ունենանք։ Generous contributions were also made by Bill Nuri and Maurice Krenberg, CEO of AIG. When I told my boss, Mr. Maurice Greenberg, who used to be the chairman and CEO of AIG, that we're having a fundraiser in my house, he said, I'll be glad to make a donation, and he gave $10,000, so I'm very pleased that he did that. I think this event is very important to me because it's, after all, it's our parents or the home, so that we want to make sure that they're more comfortable, and I have done many fundraisers in this house, but I think this is very special, and I hope that this will help other people, encourage them to contribute and join us so that we can make our parents or our elderly people happier, and at least wherever they want to spend the rest of their life, make it more comfortable for them. This important event was not without entertainment, which was provided by poetry recital by Zvard Balkchan and a performance by soprano Narine Ojakian with pianist accompaniment. The event was a resounding success with a nearly $500,000 raised. The next step before the committee would be to decide to either build a brand new home or renovate the facility already there. A new and renovated Armenian home will be a source of pride for all Armenians because the well-being of our seniors is a collective responsibility shared by all.